Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र हित श्रीमद् हिजरवायन ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायपुर नवदीप धाम की, गंगा यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेद भक्त वृंद की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Vadhiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 4. Paśyanti adorupam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat paśyanti rūpam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat. Word to word translation. Paśyanti, see, adaḥ, the form of the puruṣa, rūpam, form, adabhra, perfect, cakṣuṣā, by the eyes, sahasra-pāda, thousands of legs, ūru, thighs, bhuja-ānana, hands and faces, adbhutam, wonderful, sahasra, thousands of, mūrdha, heads, śravaṇa, ears, akṣi, eyes, nāsikam, noses, sahasra, thousands, mauli, garlands, ambara, dresses, kuṇḍala, earrings, ullasat, all glowing. Translation by and purported by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The devotees with their perfect eyes see the transcendental form of the puruṣa who has thousands of legs, thighs, arms and faces, all extraordinary.
In that body, there are thousands of heads, ears, eyes, and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. Purport. With our present materialized senses, we cannot perceive anything of the transcendental Lord. Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord Himself becomes revealed to us. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service. So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to the sight of the Lord, and that only devotional service can reveal Him. In the Brahma Samhita also, it is said that the Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service. So, we have to take information of the transcendental form of the Lord from persons who have actually seen Him with perfect eyes, smeared with devotional service. In the material world also, we do not always see things with our own eyes. We sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. If that is a process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in matters transcendental. So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. He is formless to the neophytes, but he is in the transcendental form to the expert servitor. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So now we are reading today 4th sloka of the 3rd chapter in 1st canto. இன்று பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So we also have discussed last 3-4 days about the 1st, 2nd, 3rd slokas. கடந்த 3-4 நாட்களாக முதல் ஸ்லோகம், 2வது ஸ்லோகம், 3வது ஸ்லோகத்தின் விளக்கங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So this chapter is called Krishna is the source of all incarnations. இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு அனைத்து அவதாரங்களின் மூலம் பகவான் கிருஷ்ணர். Here the chapter itself is talking about different incarnations. இங்கே இந்த அத்தியாயத்தில் பல அவதாரங்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இங்கே இந்த அத்தியாயத்தில் பல அவதாரங்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So if we see in the beginning of first canto, first chapter, the Saunakādi rishis are asking 6 questions to the Sūta Goswami. முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் சௌனகாதி ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியிடம் 6 கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். So out of 6 questions, one question is about talking about different incarnations of the Lord that was asked by Sūta Goswami, Saunakādi rishis. அந்த 6 கேள்விகளில் சௌனகாதி ரிஷிகள் கேட்ட ஒரு கேள்வி பகவானின் பல வகையான அவதாரங்களை பற்றிய விளக்கம். So these questions, 6 questions are forms the pillars of entire Srimad Bhagavatam. இந்த 6 கேள்விகள் தான் மொத்த பாகவதத்தின் தூண் போன்றது. So whole Srimad Bhagavatam is resting on these pillars called 6 questions. மொத்த பாகவதமும் இந்த 6 கேள்விகள் என்ற தூண்களின் மேல் தான் அமைந்திருக்கிறது. So then when we come here, so in this sloka, we see in this chapter, first sloka talking about Mahapurusha.
இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் மகா புருஷரை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Supreme Lord taken the first expanded himself into the universal form of Mahapurusha incarnation. பரமபுருஷ பகவான் முதலில் இந்த மகா புருஷ என்ற விராட் ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். And manifested all ingredients for the material creation. பௌதிக படைப்பிற்கு தேவையான அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். And the first there was the creation of the 16 principles of material creation. முதலில் இந்த பௌதிக படைப்பிற்கு உண்டான 16 பிரதானமான கோட்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது. And this was for the purpose of creating material universe. இது பௌதிக பிரபஞ்சத்தை படைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக செய்யப்பட்டது. So here we see sarga, one of the aspects of the Bhagavatam. Out of 10 topics, first topic is called sarga. பாகவதத்தின் 10 தலைப்புகளில் முதல் தலைப்பு சர்க்கம் அல்லது படைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So sarga is the first creation of the Lord. Unless he creates the foundation basic elements required for the creation, next subcreation will not happen. சர்க்கம் என்பது படைப்பிற்கு தேவையான அடிப்படையான பொருட்களை பகவான் உருவாக்குவது. அதை பகவான் செய்தால் மட்டுமே இரண்டாவது உப படைப்பானது தொடங்கும். So this first creation sarga is actually done by the Lord through 16 principles of creation in the form of Mahapurusha. இந்த முதல் படைப்பு சர்க்கம் என்பது 16 கோட்பாடுகள், படைப்பின் 16 கோட்பாடுகள் மூலமாக பகவான் மகாபுருஷ அவதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறார். Then it is too much. Can you reduce sound? For me it is too much. Yeah. So then the Lord expands himself into Garbhosa Vishnu. Then afterwards he expands into Kshirosa Vishnu later on. அதன் பிறகு பகவான் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, ஷிரோதக சாய் விஷ்ணு போன்று பலவாக தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார். So as a Garbhosa Vishnu he enters into the each universe and becomes the as a maintainer of the entire universe, like he holds the universe. கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவாக அவர் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைந்து அந்த பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கும் வேலையை அவர் செய்கிறார். அவர்தான் அந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் தாங்கி பிடிக்கிறார். From there he becomes Kshirosa Vishnu and goes to each and every living entity, every atom, and becomes maintainer of each and every atom. அங்கிருந்து அவர் ஷிரோதக சாய் விஷ்ணு என்ற அவதாரத்தை ஏற்று ஒவ்வொரு அணுவிற்குள்ளும் நுழைகிறார். அவ்விதமாக ஒவ்வொரு அணுவிற்குள்ளும் நுழைந்து அந்த அணுவை பராமரிக்கும் செயலை அவர் செய்கிறார். So when he becomes Kshirosa Vishnu, he is actually maintainer of all living entities in this world, in this whole universe. ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக அவர் அவதாரம் செய்யும் பொழுது அவர் இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளை பராமரிக்கும் செயலை செய்கிறார். So what is meaning of this maintaining? Maintaining is just like we see when Krishna comes to the material world, all the devatas with Bhudevi, they went into Kshirosa planet where Svetadvip, where they are all praying to the Lord at the shore of Milk Ocean. இந்த பராமரிப்பது என்றால் என்ன? கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் அனைத்து தேவர்களும் ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவை சந்திக்க பார்க்கடலுக்கு சென்றார்கள். அங்கே அவரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார்கள். So like this, whenever any problem comes in this universe, all the devatas go to the Milk Ocean, pray to the Lord. That is like a branch office. It is like a office of the Lord in the universe. Like, a headquarters in the spiritual world and branch office in the material world, that is above of the planet Brahmaloka, Svetadvip. இந்த ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவின் இடமானது கிளை அலுவலகம் போன்றது. பகவானின் பிரதானமான அலுவலகம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. கிளை அலுவலகம் பௌதிக உலகத்தில் ஸ்வேததீபத்தில் பார்க்கடலில் இருக்கிறது. So whenever any disturbance comes in material world, they are all going to the Kshirosa Vishnu praying for his help, assistance.
எப்பொழுதெல்லாம் பௌதிக உலகத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தேவர்கள் சென்று சிரோதக சாயி விஷ்ணுவிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள், அவரின் உதவியை நாடுகிறார்கள். So from there, that is Purusa Vishnu's role. And when you come to the Mahapurusha activities like Sarga, he creates Sarga, that is out of 10 topics of Bhagavatam. And second topic is called Visarga, that is subcreation by Lord Brahma in each and every universe. இது சிரோதக சாயி விஷ்ணு செய்யும் செயல்பாடாகும். படைப்பு என்ற பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு என்ற விஷயத்திற்கு வரும்பொழுது முதல் படைப்பை பகவான் சர்க்கம், அதை பகவானே செய்கிறார். இரண்டாவது படைப்பு விசர்க்கம், அதை பிரம்மதேவர் செய்கிறார். So subcreation is actually happening started by Brahma, and we see the first canto and the second canto is talking about beginning like prelude interface, prelude of the Srimad Bhagavatam. இந்த உபப்படைப்பு அல்லது இரண்டாவது படைப்பு பிரம்மதேவரால் செய்யப்படுகிறது. முதல் மற்றும் இரண்டாவது ஸ்கந்தங்களில் இதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இது பாகவதத்தின் முன்னுரை போன்றது. So the third and fourth canto is talking about Sarga and Visarga. மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது ஸ்கந்தங்களில் சர்க்கம் மற்றும் விசர்க்கங்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So like Visarga is like when we have in this material world, we are taking all the material elements from the earth, we are creating big skyscraper buildings. விசர்க்கம் என்பது இரண்டாவது படைப்பு. இதை எதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் என்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பல பொருட்களை எடுத்து நாம் வானுயர்ந்த கட்டிடங்களை கட்டுகிறோம். இதை போன்ற செயல்பாடு தான் இரண்டாவது படைப்பாகும். So if you see, Brahma also did the same thing. He taken material elements given by the Supreme Lord as a Sarga, and he started constructing the entire universe, different elements, different planetary systems, different bodies of living entities, everything using the materials he created. In the same way, Visarga is continuous process from the beginning of Brahma. சர்க்கம் என்பது பகவான் இந்த உலகங்களுக்கு தேவையான அடிப்படையான பொருட்களை உருவாக்குவது. அந்த பொருட்களை கண்டு பிரம்மதேவர் இந்த பிரபஞ்சங்களில் படைப்பதுதான் விசர்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை பௌதிக உதாரணத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒரு வானுயர்ந்த கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு தேவையான அடிப்படையான பொருட்களை நாம் பூமியிலிருந்து பெறுகிறோம். இதே போன்ற செயல்பாடைத்தான் பிரம்மதேவர் பிரபஞ்சத்தில் செய்கிறார். So we can ask why we have to discuss these 10 topics now. ஏன் இந்த 10 தலைப்புகளை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி நம் மனதில் எழலாம். So these 10 topics, Srila Prabhupada says, they are actually required for every devotee to understand the Supreme Lord's qualities and attributes with his special devotees in the 10th canto. 10வது ஸ்கந்தத்தில் பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய பண்புகள் மற்றும் விசேஷ தன்மைகளை தன்னுடைய பக்தர்களோடு வெளிப்படுத்துகிறார். அதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த 10 தலைப்புகளை முதலில் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So we need to know that if these 10 topics of Bhagavatam clearly, so that we can appreciate Lord's real attributes and qualities and activities with his special dearest devotees in 10th canto. இந்த 10 தலைப்புகளை ஒருவர் படித்து புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் அவரால் பகவான் தன்னுடைய விசேஷமான பக்தர்கள் கோபியர்களோடு 10வது ஸ்கந்தத்தில் புரிகின்ற லீலைகளை பாராட்ட முடியும். So when we see that the third topic is called sthana, it is actually, sthana means keeping the living entities, like positioning in living entities in different planetary systems, and also controlling the whole planetary systems by the divine energy of the Lord. Whole thing is controlled by the Lord's energy. That is called sthana. That is in 5th canto. 5வது ஸ்கந்தத்தில் ஸ்தானம் இதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. ஸ்தானம் என்றால் உயிர்வாளிகளை அந்த உயிர்வாளிகள் செய்த கர்மவினைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட கிரகங்களில் அமைப்பது, அதோடு அதை பரமபுருஷ பகவான் கட்டுப்படுத்துவது. இதை பற்றி விளக்குவது 5வது ஸ்கந்தத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்தானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So these, if you see 5th canto, after all the pastimes like Rishabhadeva and Jadabharata, planetary systems are described by Sukadeva Goswami. 5வது ஸ்கந்தத்தில் ரிஷபதேவர் மற்றும் ஜடபரதரை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்ட பிறகு இந்த கிரகங்களை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கம் தருகிறார். So then 4th element is called Poshana. Poshana is actually, there are 2 varieties of Poshana by the Lord.
One is portion of all living entities in the whole creation, whole in the own universe. At the same time, for devotees, Krishna has special portion of each. நான்காவது தலைப்பு போஷனா. இருவகையான போஷணம் பகவான் வழங்குகிறார். ஒன்று, அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் உண்டான பொதுவான போஷணம். இரண்டாவது, பகவானின் பக்தர்களுக்கு உண்டான விசேஷமான போஷணம். இந்த இரண்டு வகையான போஷணத்தை பற்றி அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So every living entity is maintained by the Lord. Either it can be animal, tree or whatever, any beast, any living entity is maintained by. At the same time, for porshana for devotees is called, like we see how Krishna is specially taking care of his devotees. That was given in the 6th canto with different examples called. Even Ajamila was having so many sinful activities. Still, he was protected by the Lord because he has chanted holy name of Krishna, Narayana. அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் பகவான் தான் பராமரிக்கிறார். ஆனால் பக்தர்களுக்கு விசேஷமான கருணையை வழங்குகிறார். விசேஷமாக பக்தர்களை கவனிக்கிறார். இதை பற்றி 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அஜாமிலன் சரித்திரத்தில் அவர் நாராயணா என்ற பகவான் நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தினால் எப்படி அவர் பாதுகாக்கப்பட்டார் என்பதை விளக்கி, பக்தர்களுக்கு பகவான் எப்படி விசேஷமான கவனிப்பை தருகிறார், எப்படி பக்தர்களை விசேஷமாக பாதுகாக்கிறார் என்பதை பற்றி 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we see how he has taken care. He has not only left the Rajamila there, he already made an arrangement for him to have second chance to become purified, to chant holy name purely, so that he can go back to Godhead in the next consequence activities. அஜாமிலன் பல பாவக்கரையங்கள் செய்திருந்தாலும் அவருக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் மூலம் பகவானின் நாமத்தை அவர் தூய்மையாக உச்சரித்து அவரால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமானது அஜாமிலனுக்கு வழங்கப்பட்டது. So in the same way, Krishna, Supreme Lord, also has protected Lord Indra, even though he has done offense to his guru, and he has taken another guru called Vishwarupa and killed him also. Still, Krishna taken his side and protected him. This way we can find how Krishna is really taking care of his devotees. That is called special portion that is there in 6th canto. இந்திரதேவர் தன்னுடைய குருதேவருக்கு அபராதம் இழைத்தார். இரண்டாவதாக விஸ்வரூபரை குருதேவராக ஏற்றார். அவரையும் கொலை செய்து அவர் மிக பெரும் அபராதத்தை அழைத்தார். இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்திரதேவர் பகவானின் பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவருக்கு விசேஷமான பாதுகாப்பை வழங்கினார். இதை பற்றி 6வது ஸ்கந்தத்தில் போஷணம் என்ற தலைப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. That is in the same way Vruttarasura pastime is there. Like that, all this special portion of the 6th canto. When you come to 7th canto, it is actually uti. Uti means auspicious and inauspicious activities like karma vasana. விருத்ராசுர லீலை பற்றி 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே 6வது ஸ்கந்தத்தில் பக்தர்களை எப்படி பகவான் விசேஷமாக பாதுகாக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. 7வது ஸ்கந்தத்தில் கர்ம வாசனை எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So in 7th canto we see that uti inclinations like auspicious, inauspicious. When you see the first 5 chapters, Hiranyakasipu did all his activities was called inauspicious activities, sinful activity. Inauspicious inclinations of his nature was actually projected in the first 5 chapters. 7வது ஸ்கந்தத்தில் ஊதுகி மங்களகரமான அமங்கலகரமான செயல்கள் இதை பற்றி விளக்கப்பட்டுகிறது. முதல் 5 அத்தியாயங்களில் 7வது ஸ்கந்தத்தில் ஹிரண்யகசிபு செய்த கொடூரமான பாவ செயல்கள், அமங்கலமான செயல்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. When come to 6 to 10, Prahlad Maharaj came and he started explaining about devotion service. That is called sad activities. That is called pious vasana, pious activities. That is actually making to understand the difference between pious and impious. 7வது ஸ்கந்தத்தில் அத்தியாயம் 6 to 10 வரை பிரகலாத் மகாராஜர் செய்த பக்தி காரியங்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. எனவே 7வது ஸ்கந்தத்தில் முதல் 5 அத்தியாயத்தில் ஹிரண்யகசிபுவின் தீய செயல்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. அத்தியாயம் 6 to 10 வரை பிரகலாத் மகாராஜரின் பக்தி செயல்கள், புண்ணிய செயல்களை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. எனவே இதன் வேறுபாட்டை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இவ்விதமாக அந்த அத்தியாயங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. So when you have the 11 to remaining chapters, it's called misrama vasana, misrama bhakti. Like, when grostha dharma, sannyas dharma, brahmachari dharma, sri dharma, all the dharmas was given for the people in general to understand how to perform various activities related to their ashrama, their varna, so that people can be liberated in a gradual way.
தங்களுடைய ஆசிரமம் மற்றும் வர்ணத்திற்கேற்ப எப்படி செயல்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் மக்கள் என்பதை பற்றி அத்தியாயம் 11 17 வரை விளக்கப்படுகிறது. எப்படி படிப்படியாக ஒருவர் தங்கள் தர்மத்தை கடைபிடித்து பக்தியில் முன்னேற முடியும் என்பதை பற்றி இந்த அத்தியாயங்களில் 7வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So this is called Uti, 7th canto, and come to 8th canto, we have Manvantara, topic called Manvantara. There 8th canto is talking about different manvantras and different manus. They appeared in each and every manvantara and government of the entire universe. இந்த 7வது ஸ்கந்தம் ஊதிகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. 8வது ஸ்கந்தத்தின் தலைப்பு மன்வந்தரங்கள். அங்கே ஒவ்வொரு மனுக்கள் எப்படி வருகிறார்கள், ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்தில் அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தை எப்படி நிர்வகிக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி 8வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in the 8th canto there are 6 portfolios created, explained. One is Manu sons, and Indra, demigods, 7 sages, and Manvantara, avatar of the Lord. All these 6 portfolios created to maintain the entire universe like a government. மனுவின் மகன்கள், இந்திர தேவர்கள், 7 ரிஷிகள் மற்றும் மன்வந்தர அவதாரங்கள், அதாவது இந்த பிரபஞ்ச நிர்வாகம் எப்படி நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி இந்த ஸ்கந்தத்தில் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. So now 6 topics over. 7 is Ishan Katha. Ishan Katha means in 9th canto Lord have different incarnations with his devotees, and sun dynasty, moon dynasty, all these topics were discussed. Ishan Katha means the glorious activities of the Lord with his devotees. 7th topic. ஈசான கதவு 7வது தலைப்பு ஈசான கதை, அதாவது 9வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களோடு எப்படி லீலை புரிகிறார், அந்த பக்தர்களை திருப்திப்படுத்த எப்படி பல்வேறு அவதாரங்களை எடுக்கிறார், சூரிய வம்சத்தில் எப்படி அவதரிக்கிறார், சந்திர வம்சத்தில் எப்படி அவதரிக்கிறார், அதன் மூலம் எப்படி பக்தர்களை மகிழ்விக்கிறார் என்பதை பற்றி இந்த ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So when you come to Nirodha, that is annihilation, destruction, we see that in the 12th canto, where we see how the destruction of different planetary systems. There are 4 types of destructions discussed. One is destruction of Lord Brahma. Destruction pralaya happens in the one day of Brahma. Second destruction pralaya happens in the after lifetime of Brahma. 14வது ஸ்கந்தம் நிரோதா, இந்த பிரபஞ்சத்தின் அழிவு இது எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. ஒன்றாவது பிரளயம், அதாவது பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள் முடிவில் இந்த பிரளயம் அல்லது குறிப்பிட்ட அழிவானது நிகழ்கிறது. மற்ற 2வது வகையான அழிவு பிரம்மதேவரின் வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதியில் இந்த அழிவு நிகழ்கிறது. இது 2வது வகை அழிவாகும். So third one is actually the destruction of the false ego of the living entity soul. Because of false ego, the living entity entangled in the material world, that destruction of the false ego of the soul, false ego of jiva in the material so that jiva can be liberated. That is actually third destruction. 3வது வகையான அழிவு பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் பொய் அகங்காரத்தை அழிப்பது. இந்த அழிவு நிகழ்ந்த பிறகு அந்த பொய் அகங்காரம் அந்த ஜீவாத்மாக்களிடம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. So fourth one is called the material destruction. All the materials in the due course of time, we see all the materials become completely scrap. How it is becomes scrap? The material by nature, all the materials will be destroyed gradually, time to time. 4வது வகையான அழிவு பௌதிகமான அழிவு, அதாவது காலப்போக்கில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே படிப்படியாக அழிந்துவிடும், அது பயனற்ற நிலையை அடைந்துவிடும். இந்த அழிவை பற்றி விளக்குவதுதான் 4வது வகையான அழிவாகும். So liberation of, that is 8th topic. 9th topic is called liberation. It is described very vividly in the 11th canto by Krishna in the Uddhava Gita. 9வது தலைப்பு முக்தி. இதை பற்றி 11வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் உத்தவ கீதை என்ற பகுதியில் தெளிவாக விளக்குகிறார். So Krishna completely established in his narrations to Uddhava, saying that bhakti yoga, bhakti process is the only way to get Krishna. பக்தி மார்க்கம் மூலமாக மட்டும்தான் ஒருவர் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும் என்பதை பற்றி உத்தவரிடம் கிருஷ்ணர் தெளிவாக விரிவாக விளக்குகிறார். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண லலிதா விஷாகா கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத பல்தேவ் சுபத்ரா மகாராணி கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரநிதாய கி ஜெய். So when you come to last topic called Asriya Tattva is given to us to understand
our relationship with the Lord in various rasas. கடைசி தலைப்பு ஆசிரிய தத்துவம். இது எதற்கு வழங்கப்படுகிறது என்றால், நமக்கும் பகவானுக்கும் பல்வேறு ரசங்களின் அடிப்படையில் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்குவதற்காக இந்த ஆசிரியா என்ற தலைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. So even though when we are saying that we are not qualified for devotional service, like we have low fallen, we have so many statements we can say, still there are so many examples in all these nine cantos given. Prahalad Maharaj, he was taken birth in a low born family, and animal Gajendra has got liberated, got the mercy. Even Dhruva Maharaj, at the 5 years he got the darshan of the Lord. In demon like Vritrasura has also got liberated. So all these pastimes gives us, Lord is very merciful to the devotees. பக்தி சேவை செய்ய நமக்கு தகுதி இல்லை என்று நாம் கருதினாலும், இந்த பாகவதத்தில் இருக்கும் பல ஸ்கந்தங்களில் பிரகலாத் மகாராஜர் போன்ற அசுர குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்படி சிறந்த பக்தராக இருந்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. கஜேந்திரன் மிருகமாக இருந்தாலும், யானை என்ற ஒரு மிருக சரீரத்தை ஏற்றாலும் அது எப்படி பக்தி செய்து முன்னேற்றம் அடைந்தது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் ஒவ்வொரு துருவ மகாராஜர் அவர் எப்படி பக்தி செய்து முன்னேறினார் என்பதை பற்றி விளக்கி வருகிறது. எனவே பல நிலைகளில் இருக்கும் பல உயிர்வாளிகள் பக்தி சேவை மூலமாக எப்படி முன்னேற்றம் அடைந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார்கள் என்பதை பற்றி பல ஸ்கந்தங்களில் பாகவத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So if we see, like Prabhupada writes in the purports, clearly he was writing, with our present material senses we cannot pursue anything of the transcendental Lord. தற்பொழுது இருக்கும் பௌதிகமான புலன்களை கொண்டு உன்னதமான பகவானை பற்றி நம்மால் எதுவும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பிரபுபாதர் தன்னுடைய விளக்க உரையில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். So to understand these things we need transcendental knowledge. இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உன்னதமான ஞானம் தேவை. So the transcendental knowledge is actually given by Guru, Sadhu, Sastra. அந்த உன்னத ஞானத்தை குரு, சாது மற்றும் சாஸ்திரம் நமக்கு வழங்குகிறது. So here Prabhupada writes that we always, even in the material world, we cannot understand many things through our eyes. இந்த விளக்க உரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பல விஷயங்களை கூட நம்முடைய பௌதிக கண்களை கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று. In this connection, Prabhupada writes in the translation purport, he says, for a mundane object we are applying of the principles of hearing from the someone who has really experienced something in the material world, and from whom we are hearing it and we are making it as authorized. இதன் தொடர்பில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், ஒரு ஜட பொருளை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கே அந்த பொருளை ஆராய்ச்சி செய்து அதில் ஞானம் பெற்ற ஒருவரிடமிருந்து நாம் கேட்கிறோம். அவர் இடமிருந்து கேட்பதன் அடிப்படையில் நாம் அந்த பொருளை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். இவ்விதமாக ஞானம் பெற்ற நபரிடமிருந்து கேட்டு புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். Why can't we apply the same concept principle for spiritual things? Prabhupada writes in the purport. பௌதிக பொருளுக்கே இந்த வழிமுறை நாம் கடைபிடித்தோம் என்றால், இதே வழிமுறையை நாம் ஏன் ஆன்மீக விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கும் கடைபிடிக்க கூடாது? In this connection, I heard one small story from Bhagavatam class. I heard. I am just sharing that story. இதன் தொடர்பில் ஒரு சிறிய கதை நான் பாகவத வகுப்பில் கேட்டிருக்கிறேன். அதை இப்பொழுது நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். One of our Maharajas, Gaur Krishna Das Goswami Maharaj, when he was in giving some youth preaching program, and after completing youth preaching program, he allowed the student to come inside, and student said to Maharaj, I want to meet you personally. I don't want anyone to be there with you at that time. சேவகர்கள் அந்த மாணவனை உள்ளே அனுமதித்தார்கள். உள்ளே சென்ற அந்த மாணவன் மகாராஜிடம் கூறினார், நான் உங்களை தனிமையில் சந்திக்க விரும்புகிறேன். உங்களுடைய சேவகர்கள் உடன் இருப்பது எனக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு அவ்வளவு பொருத்தமாக இல்லை. எனவே உங்களை தனியாக சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்று மகாராஜிடம் தன்னுடைய விருப்பத்தை கூறினார். Then Maharaj said, okay. So he told all the servants to go out. மகாராஜர் இதை ஏற்றுக்கொண்டார். அனைத்து சேவகர்களையும் அறையிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார். Then Maharaj said, yeah, tell me, what is your problem? உன்னுடைய பிரச்சனை என்ன என்று மகாராஜர் கேட்டார்.
In front of Maharaj there was a table. On the table, Bhagavad Gita was there and Bhagavatam was there first. மகாராஜருக்கு முன்னால் ஒரு மேஜை இருந்தது. அந்த மேஜையில் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவத புத்தகங்கள் இருந்தது. And the student took the two books and told Maharaj, Maharaj, can you please hold these two books in your hands? அந்த மாணவன் அந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்து மகாராஜரிடம் கூறினார், நீங்கள் இந்த புத்தகங்களை உங்கள் கைகளில் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று. Then the student said, Maharaj was thinking, I think this person is asking very serious questions to me. Okay, what kind of question he is going to ask? Then Maharaj said, taken the books and took the books in his hand and keeping the books and asking the student, what is your question, tell me. இதை கூறிய பிறகு மகாராஜர் மனதில் சிந்தித்தார், இந்த மாணவன் ஏதோ ஒரு பெரிய முக்கியமான கேள்வியை கேட்கப் போகிறான், அது என்னவாக இருக்கும் என்று சிந்தித்தவாறு அந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் கையில் பிடித்துக் கொண்டு உன்னுடைய கேள்வி என்ன என்று அந்த மாணவனை கேட்டார். Then the student said, Maharaj, now you are holding Bhagavad Gita Bhagavatam in your hand, you should not say lie. அப்பொழுது அந்த மாணவன் கூறினான், மகாராஜ், நீங்கள் இப்பொழுது உங்கள் கையில் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவத கிரந்தங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் பொய் உரைக்க கூடாது என்று கூறினான். Then Maharaj thought, what is drama going on here? இங்கு என்ன நடக்கிறது ராஜர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். Then Maharaj, the student said, Maharaj, I expect that you speak lie now. I have a very serious question. The question is, have you seen God? அப்பொழுது அந்த மாணவன் கூறினான், என்னிடம் மகாராஜர் கூறினார், நீ கிரிக்கெட் விளையாட்டை பார்த்திருக்கிறாயா? Then student said, yes, in the television I have seen many times. நான் தொலைக்காட்சியில் பல முறை பார்த்திருக்கிறேன் என்று அந்த மாணவன் கூறினான். In your age you might have not seen, in the if you 60s, 70s, 80s, people used to watch cricket in the radio. They உன்னுடைய வயதில் இந்த அனுபவம் உனக்கு இருக்காது. 1960, 70, 80களில் மக்கள் வானொலி பெட்டி மூலமாக இந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டை பற்றி கேட்பார்கள். So they hear the commentary from the stadium. அந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் தரப்படும் விளக்கத்தை அவர்கள் வானொலி மூலமாக கேட்பார்கள். So in the time there is no TV was there, and the people are so much absorbed in hearing the commentary, keeping the radio very near and absorbed in the game by hearing commentary from the stadium from the commentator. அந்த காலகட்டத்தில் தொலைக்காட்சி இல்லாத காரணத்தினால் மக்கள் வானொலி பெட்டியை தன்னுடைய காதுகளுக்கு அருகில் வைத்துக்கொண்டு கூர்ந்து கவனித்து அந்த விளக்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள், அந்த விளையாட்டின் விளக்கத்தை கேட்பார்கள். So they are feeling that they are in the stadium and watching the whole match. அவ்விதமாக தங்கள் வீட்டிலிருந்து வானொலி மூலமாக கேட்கும் பொழுது அந்த நபர்கள் தாங்களே அந்த மைதானத்தில் நேரடியாக அந்த விளையாட்டை பார்ப்பது போல் ஒரு உணர்வை பெறுவார்கள். So we see, they hear that the commentator was telling, now the batsman was hitting the square drive, cover drive, the bowler made the off spin, leg spin. அந்த பந்து வீச்சாளர் எப்படி பந்தை வீசினார், அதை அந்த மட்டையை கைப்பிடித்திருப்பவர் எப்படி அந்த பந்தை விளாசினார், 4, 6 போன்ற ரன்களை எடுத்தார் என்பதை பற்றி அந்த விளக்கம் தருபவர் அந்த வானொலியில் பேசிக் கொண்டிருப்பார். So the people they are hearing from radio, they feel that really the batsman, they used to see, they feel that they are seeing the batsman hitting cover drive, whatever square drive, whatever bowling is done, fielding is done, who took the catch, everything they practically visualize and see. அந்த வானொலியில் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மக்களானவர்கள் உண்மையிலேயே அந்த நிகழ்வை நேரில் பார்த்தது போல் உணர்வார்கள். அந்த பந்து வீச்சாளர் பந்தை வீசுவது, அதை அந்த நபரானவர் மட்டை மூலமாக அடிப்பது, அது 4 ரன்கள் 6 ரன்கள் செல்வது போன்ற அனைத்து நிகழ்வுகளையும் அந்த வானொலி மூலமாக கேட்கும் பொழுதே அவர்கள் மனதில் நேரடியாக பார்ப்பது போன்ற ஒரு உணர்வை பெறுவார்கள். Even though the match is happening in thousands of miles away, even different continents, different countries, still they absorbed in hearing so that they feel that they are in the match.
அந்த விளையாட்டானது உண்மையில் பல கண்டங்களுக்கு அப்பால், பல கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இவர்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து அதை பற்றி விளக்கத்தை கேட்கும் பொழுது அவர்களே நேரில் சென்று அந்த விளையாட்டை பார்ப்பது போல ஒரு அனுபவத்தை பெறுவார்கள். So then the Maharaj asked the student immediately, have seen the Lord through the scriptures? அப்பொழுது மகாராஜர் அந்த மாணவரிடம் கூறினார், நான் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக பகவானை பார்த்திருக்கிறேன் என்று. It is called sahasra-pāda-viṣvāsa. இது sahasra-pāda-viṣvāsa என்று அழைக்கப்படுகிறது. Having the full faith on the Shastra, Guru and Sadhus. சாஸ்திரம், குரு மற்றும் சாதுக்களின் மேல் முழு நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்தை கொண்டிருப்பது. He was telling to that student, see the commentator speaking from the stadium and they have full faith on the commentator because of full faith on the commentator, because commentator can speak from even from radio station also without seeing the match. அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டை பற்றி விளக்கம் தரும் நபரின் மேல் அனைவரும் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் நேரடியாக விளையாட்டை பார்க்காமலும் அந்த ரேடியோ நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திலிருந்து கூட பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். இருப்பினும் அந்த நபர் கூறும் வார்த்தைகளில் மக்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். Because of faith on that commentator from the stadium is speaking, the audience, the people had complete understanding of whole match. In the same way, in our science also, we hear from Guru, Sadhu, Shastra, because they have revealed the Supreme Lord in their literature. They have gave us the right information in the right direction that gives us to see the Supreme Lord, have a darshan in the scriptures. அந்த தொகுப்பாளரின் மேல் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர் வார்த்தைகளை மக்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதே போல் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தில் குரு, சாது, சாஸ்திரம் இதன் மேல் நாம் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். குருவானவர் சாதுக்களை பின்பற்றி சாஸ்திரத்தை ஞானத்தை நமக்கு வழங்குவார், அதில் இருப்பதை அப்படியே நமக்கு விளக்குவார் என்று நாம் அவர் மேல் பூர்ண நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோம். Then Maharaj says, do you think that did I speak lie? அப்பொழுது மகாராஜர் கூறினார், நான் பொய்யுரைக்கிறேன் என்று நீ நினைக்கிறாயா என்று கேட்டார். Then student said, yes Maharaj, you said truth. அப்பொழுது மாணவன் கூறினான், மகாராஜ் நீங்கள் உண்மைதான் கூறினீர்கள் என்று. So that is the way to understand what is the requirement qualification here. Our Bhanu Maharaj always says, faith. Even all the Prabhupada, all the books are talking about faith only. The adorned first is faith. எனவே ஸ்ரத்தா அல்லது நம்பிக்கை தான் முதன்மையான தகுதியாகும். அதுதான் ஒரு பக்தருக்கு தேவையான பிரதானமான தகுதி. இதை பற்றி பானு மகாராஜர் தன்னுடைய விளக்கங்களில் ஒவ்வொரு முறையும் விளக்கியுள்ளார். பிரபுபாத தன்னுடைய புத்தகங்கள் மூலமாக இந்த நம்பிக்கையை பற்றி அதிகமாக விளக்கம் தந்துள்ளார். So this is a way to understand scriptures so that we can have darshan of the Lord. That is what Prabhupada says here. Devotees with perfect eyes see the transcendental form of Puruṣa who has thousands of lakhs and all. இவ்விதமாகத்தான் நாம் சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும். அவ்வாறு அணுகினால் நாம் பகவானை பார்க்க முடியும். தகுதியுடைய பக்தர்கள் அவர்களுக்கு பகவானை பார்ப்பதற்கு உண்டான கண்கள் இருக்கிறது. அந்த கண்கள் மூலமாக பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அவர்கள் பார்ப்பார்கள். அந்த வடிவத்தில் பகவான் கோடிக்கணக்கான கைகள், தலைகள் போன்றவற்றை கொண்டிருப்பார் என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்துள்ளார். See, Vaishnava always sees through ears, not through eyes. வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் காதின் மூலமாகத்தான் பார்ப்பார்கள், கண்கள் மூலமாக அல்ல. Because eyes has the defect. ஏனென்றால் கண்கள் குறைபாடு உடையது. The owl cannot see in the night, cannot see in the day. கண்களை ஆந்தையால் பகல் பொழுதில் பார்க்க முடியாது. The crow cannot see in the night. காகத்தால் இரவு பொழுதில் பார்க்க முடியாது. Because the defect in their eyes. இது அவர்கள் கண்களில் இருக்கும் குறைபாடு காரணமாக நிகழ்கிறது. But ignorant man, he can see both day and night, still he cannot understand scriptures. ஆனால் அறியாமையில் இருக்கும் மனிதன் இரவு பொழுது, பகல் பொழுது இரண்டு பொழுதுகளிலும் பார்க்க முடியும். இவ்வாறு பார்க்க முடிந்தால் கூட அந்த மனிதனால் சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Because he has no knowledge of scriptures, he cannot see the Supreme Lord. ஏனென்றால் அந்த மனிதனிடம் சாஸ்திர ஞானம் இல்லை, அவரால் பகவானை, பரமபுருஷ பகவானை பார்க்க முடியாது. That is why Vaishnava always sees through ears, not through eyes.
இதன் காரணமாகத்தான் வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் காதின் மூலமாக பார்ப்பார்கள், கண்கள் மூலமாக அல்ல. So here in translation it is said that Lord has legs, thighs, arms, faces, thousands of heads, ears, eyes and all. இங்கே மொழிபெயர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகவானிடம் கைகள், கண்கள், காதுகள், கோடிக்கணக்கான கண்கள் போன்ற விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று. So sometimes we see in our daily life, in our place, there are general say. It says Krishna walks even though he doesn't have legs. Krishna acts even though he doesn't have hands. Some people talking like, nonsense. Sometimes they talk so much general statements without having much foundation. சில மக்கள் அடிப்படையான ஞானம் இல்லாமல் பொதுவான வாக்கியங்கள் கூறி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர் கால்கள் இல்லாமல் நடப்பார், கைகள் இல்லாமல் செயல்படுவார் போன்ற அடிப்படையற்ற வாக்கியங்கள் சில மக்கள் ஞானம் இல்லாமல் கூறுவதை நாம் கேட்டுள்ளோம். So people have different doubts. Like one time one devotee asking Radha Govind Maharaj in the Bhagavatam class about we heard like this, and what is the meaning of that? மக்களிடம் பல சந்தேகங்கள் இருக்கிறது. ஒரு முறை ராதா கோவிந்த் மகாராஜர் வகுப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஒரு நபர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். Then the Maharaj said immediately, you understand, Krishna doesn't have legs but he walks. Krishna doesn't have eyes, he can see, like that people are saying. Then he said, Krishna he doesn't have any material eyes like you and me. He has spiritual eyes, spiritual limbs, spiritual parts. He can do everything through his energies, through different, that sloka called Angani Sakalendri Vittimanti. That way he explained. கிருஷ்ணருக்கு கண்கள் இல்லை, பார்க்கிறார், கால்களை நடக்கிறார் என்ற அந்த நபர் கேள்வி கேட்ட பொழுது மகாராஜர் கூறினார், கிருஷ்ணருக்கு நம்மை போன்ற கண்கள் இல்லை, உன்னதமான கண்கள் இருக்கிறது, உன்னதமான புலன்கள் இருக்கிறது. இதை பற்றி மகாராஜர் அதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் செயல்படுகிறார். அந்த உன்னத கண்கள், உன்னத கைகள், உன்னத கால்கள் மூலமாக இதை பற்றி பிரம்ம சமிதியில் அங்கானி சகலேந்திர விருத்திமந்தி என்ற ஸ்லோகத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது என்று மகாராஜர் அந்த நபருக்கு பதிலளித்தார். Then Maharaj says, see, Krishna is supreme powerful. He can do anything and everything with any of his limbs. அப்பொழுது மகாராஜர் கூறினார், பரமபுருஷ பகவான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், கிருஷ்ணர் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், அவர் எந்த அங்கத்தை கொண்டு எவ்விதமாகவும் செயல்படலாம் என்று அவர் விளக்கம் தந்தார். Then that student could not understand much. அந்த மாணவனால் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. He said, can you explain more? சற்று விளக்கமாக இதை பற்றி கூற முடியுமா என்று அந்த மாணவன் கேட்டான். How Krishna is supremely powerful without using any materialization, how he can do it? கிருஷ்ணர் தான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், அவரிடம் பௌதிகமான கண்கள் போன்ற புலன்கள் இல்லாமல் எப்படி அவர் செயல்படுகிறார் என்பதை பற்றி சற்று விளக்கம் தாருங்கள் என்று அந்த மாணவர் கேட்டார். Then Maharaj said very simple example. He says, see, I am in Delhi, I am giving class. Some hours before, மகாராஜர் ஒரு அருமையான எளிமையான உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்கம் தந்தார். நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன், இப்பொழுது வகுப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னால், few hours before, I am in Vrindavan in my ashram. சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னால் நான் விருந்தாவனத்தில் என்னுடைய ஆசிரமத்தில் இருந்தேன். So what I did, from my ashram room, I just came to the gate, I boarded the car. நான் என்ன செய்தேன், ஆசிரமத்திலிருந்து ஆசிரமத்தின் வாயிலுக்கு வந்தேன், அங்கே ஒரு காரில் ஏறினேன். I just sat in the car. அந்த காரில் நான் அமர்ந்தேன். Straight away I came to this hall. Then I got down and came into the seat. நேரடியாக நான் இந்த அறையை அடைந்தேன். அந்த காரில் இருந்து இறங்கி என்னுடைய இருக்கைக்கு நான் வந்தேன். To give the class. இங்கே வகுப்பு வழங்குவதற்காக. I never walked from Vrindavan to Delhi. நான் பிருந்தாவனத்திலிருந்து டெல்லி வரை நடந்து வரவில்லை. But I came here. ஆனால் இங்கே நான் வந்திருக்கிறேன். As a mundane person like me can do these things
Do you think that Supreme Lord, like Krishna, cannot do simply the things just like that? ஜட நபரான என்னாலேயே இது போன்ற செயல்களை செய்ய முடியும் என்றால் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரால் எவ்வளவு எளிதாக பல செயல்களை செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் சிந்திக்காமல் இருக்கிறீர்களா? Here it said in the translation, Prabhupada writes, thousands of heads, eyes, ears, everywhere, legs, noses, everywhere Krishna's forms are expanded. So for him, nothing. In Vishwarupa, Krishna has seen millions of forms of his different varieties of his forms to the Arjuna. இங்கே பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான கைகள், கால்கள், தலைகளாக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய உருவத்தை விஸ்தரிக்கிறார் என்று. உண்மையில் கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் அர்ஜுனன் கோடிக்கணக்கான தலைகள், கைகள், கால்கள், வாய்களை பார்த்திருக்கிறார் என்று. Even Krishna has shown universal form to Dutra in that Rajasuya, what is that? Hastinapur Sabha court. Even many people could not see that. அஸ்தினாபூர் அரசபையிலும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினார். ஆனால் பலரால் அந்த தரிசனத்தை பெற முடியவில்லை, பார்க்க முடியவில்லை. So to understand, to see the Lord, we need the perfect eyes, we need the perfect knowledge. To understand about attributes and qualities of the Lord, we need perfect scriptures to know, to hear from Guru and Sadhu and Sahasra, so that we can understand the Supreme Lord in a perfect way. பகவானை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு பகவானை பார்க்க பக்குவமான கண்கள் தேவை. பகவானை புரிந்து கொள்ள சாஸ்திரத்தை அணுக வேண்டும். குரு, சாது, சாஸ்திரம் போன்ற பக்குவமான நபர்கள் மூலமாக நாம் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவ்விதமாக புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் பகவானை பார்க்க முடியும். That's why Prabhupada writes in the last, he is formless to the neophytes, but he is in the transcendental form to the expert servitor. இதனால் தான் இறுதியான வரியில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு பகவான் வடிவமற்றவர், உருவமற்றவர். ஆனால் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பக்தர்களுக்கு அவர் அற்புதமான வடிவத்தை, உன்னதமான வடிவத்தை காட்டுகிறார் என்று. So I just got this story of Radha Govind Maharaj because this formless to neophytes was there. So but the people in neophyte stage may not be able to recognize Lord's transcendental form. That is the reason Prabhupada writes here, so that in the for the transcendental form, we need to have an expert servitor to guide us in proper direction. ஆரம்ப நிலை பக்தர்களால் பகவானின் உன்னதமான வடிவத்தை பார்க்க முடியாது, உணர முடியாது. எனவே அவர்களை வழிகாட்ட ஒரு அற்புதமான வழிகாட்டி தேவை, பக்குவமான ஆன்மீக குரு தேவை. அவர் வழிகாட்டல் மூலமாகத்தான் நபர்கள் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்து பகவானின் வடிவத்தை பார்க்க முடியும். I am just closing now with one more small example, like Dhanurdas in Sri Vaishnava Sampradaya. Dhanurdas could see the beautiful eyes of Ranganath by the mercy of the Sri Ramanujacharya. ராமானுஜாச்சாரியரின் கருணை கிடைத்த காரணத்தினால் தனுர்தாசரால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் அழகிய ரூபத்தை பார்க்க முடிந்தது. So in our Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, we have all the Goswamis. They are all followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, disciples of the Lord Chaitanya, and all the Parampara Acharyas. They gave wonderful scriptures to all of us to understand different qualities, attributes of the Lord, so that we can easily perceive the Lord with our consciousness in a even when we are becoming so serious and sincere and practice our sadhana, we can gradually come to know about Lord's different qualities. Hare Krishna. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பல ஆச்சாரியார்கள் பகவானின் அற்புதமான வடிவம், லீலைகள், குணங்களை பற்றி விளக்கம் தந்துள்ளார்கள். எனவே நாம் சாதக பக்தியில் பக்குவம் அடைந்து அந்த பயிற்சியில் ஸ்திரமாக நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாமும் இந்த பகவானின் வடிவம் மற்றும் குணங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய கண்களை கொண்டு நேரடியாக பகவானின் உருவத்தை பார்க்க முடியும். Hare Krishna. Thank you. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Any comments? Any suggestions? Yes, Prabhu. Prabhuji, can you use mic because you are not audible here? Please. Hare Krishna, Prabhu. I have two doubts. One is the very basic doubts.
One is when we say expansion of Lord. Expansion, when we use the term expansion, because everything is part and parcel of the Supreme Personality. When we say expansion, what exactly do we understand from expansion? Second question is, as personality, Supreme Personality is Krishna, and different forms of Vishnu are tattvas. Am I right in that? And what is the relationship between the different? Can you a little bit elaborate for a new person the types of Vishnu, the forms of Vishnu, and how are they related to each other and to the Supreme Personality and to the Jivas? Yeah, so for all these questions, 2-3 questions. விஷ்ணு பகவானின் வடிவங்கள், வகைகள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் விஷ்ணு பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி விளக்கம் தாருங்கள். இரண்டாவது கேள்வி, அனைத்துமே பகவானின் அங்கத்துகள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இங்கே விரிவங்கம் என்று நீங்கள் எதை குறிப்பிடுகிறீர்கள்? இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தாருங்கள். So, the Brahma in Brahma Samhita gave a very simple example to understand this whole thing. பிரம்ம சமிதையில் பிரம்மதேவர் ஒரு எளிமையான உதாரணத்தின் மூலம் இந்த மொத்த விஷயத்தையும் விளக்குகிறார். He gave, if you take one lamp and lit it, நீங்கள் ஒரு விளக்கை எடுத்து அந்த விளக்கை ஏற்றினீர்கள் என்றால், and you take another lamp and lit that second lamp with the first lamp, இன்னொரு விளக்கை எடுத்து அந்த முதல் விளக்கின் இருக்கும் தீபத்தை கொண்டு அந்த இரண்டாவது விளக்கை நீங்கள் ஏற்றினீர்கள். take a third lamp, lit with third lamp with the second lamp. மூன்றாவது விளக்கை எடுத்து அந்த இரண்டாவது விளக்கின் துணை கொண்டு நீங்கள் மூன்றாவது விளக்கை ஏற்றுகிறீர்கள். If you can lit millions of lamps like that. இவ்விதமாக நீங்கள் கோடிக்கணக்கான விளக்குகளை ஏற்றலாம். But is there any difference between all these lamps regarding potency? சக்தியை பொறுத்தமட்டில் இந்த விளக்குகளுக்கு மத்தியில் ஏதேனும் வேறுபாடு உள்ளதா? In our material conception we have one defect. பௌதிகமான புரிதலில் நம்மிடம் ஒரு குறைபாடு உள்ளது. What is the defect is when you take something from something, that original will be diminished by that quantity. அந்த குறைபாடு என்னவென்றால், இந்த பௌதிகமாக நாம் ஒரு பொருளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை எடுக்கும் பொழுது அந்த மூலப்பொருளானது நாம் எந்த அளவு அதிலிருந்து எடுத்தோமோ அந்த அளவு குறைந்துவிடும் என்பதுதான் இந்த பௌதிகமான புரிதலாகும். If the same principle, material principle applies to Krishna, by this time Krishna should be zero. இதே கோட்பாடு பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் பொருந்தும் என்றால் இந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகியிருக்க வேண்டும். But his Leela is eternal, his creation is eternal, his Dham is eternal, everything is permanent. There is no change. ஆனால் பகவானின் லீலை, தாமம் மற்றும் குணங்கள் அனைத்துமே நித்தியமானது, அதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. In the same way, every lamp has same potency like original lamp. All the lamps are having same potency. So Krishna's potency remains unchanged forever. ஒரு விளக்கை கொண்டு அதிகமான விளக்குகளை ஏற்றினாலும் அந்த முதல் விளக்கில் இருக்கும் அதே சக்தி அனைத்து விளக்குகளிலும் இருக்கிறது. அதே போல் கிருஷ்ணர் பலவாக விஸ்தரித்தாலும் அவருடைய மூல சக்தியானது அப்படியே இருக்கிறது. அந்த சக்தி கொஞ்சம் கூட குறைவதில்லை. So Prabhupada gave very simple example to understand all of us. Very simple example he says, in spiritual world 1 plus 1 equal to 1, 1 minus 1 is also equal to 1. பிரபுபாதர் அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை விளக்குகிறார். ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை ஒன்றோடு ஒன்றை கூட்டினாலும் சரி, ஒன்றோடு ஒன்றை கழித்தாலும், ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழித்தாலும் சரி, அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் விடை ஒன்றுதான். In material world 1 minus 1 is equal to 0, not 1. பௌதிக உலகத்தில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழித்தால் அது பூஜ்ஜியம் என்ற ஒரு எண்ணிக்கை நமக்கு வரும். Yes Prabhu, Hare Krishna. Yes Prabhu. Sir, I am Joseph Mariraj. I had the whole Upanyasa from the starting to end. The listeners are not listen to you. They are talking themselves, because especially the ladies. I watched them. But what is the reason? There is no effective Upanyasa in your speech. They could not hear what he says. Formalities. What he says, I am not able to understand. Their formalities down there and not watching your Upanyasa, your prasanga. That's first. I appreciate you. All you don't understand. No, can you please repeat, sir? Repeat, sir. I introduce myself.
yesterday onwards, మైక్ కొట్టు, మైక్లో పేసుందా? Yesterday onwards, I came here. I very attracted about this mandir, Lord Krishna. The Lord Krishna is the hero of all the gods. Okay. Today, program of the ISKCON, 7:30, I arrived here. 7:30, I arrived here. All the puja, parigaras, I participated. Then noted the points, and full points I noted. All are good, but your voice is very, very, not compared to me, soft. There is no high pitch, no low pitch. In between the speech, you say small stories and jokes, then only the listeners will listen you. Sit back, listeners of the ladies, nobody watch you. You ask them, they are speak themselves. It is a bad habit. You are preparing with the Gita is in front of you. They are speaking. What they are speaking, I don't know. They are speaking. They are not listening you. Okay? In future, not such incidents happened. I am a retiring district officer. My age is 71. I have 2 sons. They are left from me. Both are high officials. Even though they don't like, I am drawing more than 75,000 pension. My wife drawing more than 70,000-80,000 pension. Even though we have some dissatisfaction of the world, forget satisfaction. I come this mandir. I sacrifice as you like. I try to get. My age is 71, but my activities are 21. Understand? My activities. I ride my bike in the speed of 110. I ride the bike in the speed of what? Even youth can't come, don't overtake me. If he overtakes me, I will ask any police officials. You see, last A.R. Rahman program. Okay, actually these things we can discuss in a personal way. Regarding class, we have any questions you can ask. Here I talk about I very well attracted to the mandir. I sacrifice for the mandir, Lord Krishna. Bless me also. Okay, thanks. That's all. Thank you. Hare Krishna. So, Jai.